and Kena Limit Chova. Yeah, good afternoon, ladies and gentlemen, members of the press. Thank you very much for heeding to our call and being with us this afternoon. Today marks 61 years since our nation got independence, but unfortunately, out of that 61 years, 37 of those years have been marked with gun rule, with impunity, with dictatorship. And today, as the rest of the nation is supposed to be celebrating independence, we gather with the families of the victims of abductions, those that have disappeared, those that were killed, and those that are in prison for no reason whatsoever. With me here, I'm with the families of the likes of Semud Yasini, Kalanzi, and the most recent abduction is our brother and your fellow journalist, Sesanga Bate, was abducted, and up to now, we don't know where. So we are here to reaffirm that we're not independent. Today we're supposed to hold our prayers in solidarity with our missing and detained brothers. But as you saw, General Museveni has ordered the military and police to block us from our offices in Kamocha, our offices in Bwaise have all been cordoned off by police and the military. As I speak right now, our leaders are in detention. Our Secretary General, Comrade David Lewis Rubongoya, our spokesperson, Comrade Joel Senyonyi, Bishop Tom Sange, our head of training, Pastor Mwanguzi, have all been arrested and they are in detention right now. You saw just a few days ago when I returned on the 5th, I was abducted, I was kidnapped from the tarmac of the national/international airport in Entebbe with utmost impunity. That is the state of affairs in our country, Uganda. For now, we won't substantially address the nation because now we are running up and down trying to secure freedom for our comrades. But in the coming hours, we shall be substantially addressing the nation and guiding on the way forward. I want to reaffirm that we are going to go on with our second phase of the national tour, and that is part of the communication that we were meant to do today, but we shall communicate it as soon as we secure safety and freedom for our brothers and sisters. I thank you, ladies and gentlemen. Tubaniriza basebo ne banyabo banamawulire olwaleero tubebaza olw'okuli omulanga gwaffe ne mujja muwulize bye tulina okwogerako eri eggwanga ate mubyongereyo eri bannansi bannaffe. Lunaku lwaleero nga 9 omwezi gw'Ekkumi mwaka 2023 wegiweze emyaka 61 bukyanga ensi yaffe Uganda efuna bwetwaze oba bukyanga kirangirirwa titufunye obwetwaze tuli independent. Nebigenda maaso mu ggwanga lyaffe byongera okakasa nti tetuli independent. Mwenna mwalabye lwe nakomyewo nga 5 bampambidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era abantu bangi ne bakwatibwa abasukka mu 3. Olunaku lwaleero tuli wano era ffe nga bannaffe abalala bonna bajaguza ameefuga ga Uganda, ffe tubadde tuli bakusinkana okusabira obulamu n'emyoyo gy'Abaganda baffe abo abawambibwa abatamanyiddwako mayitire, abo abali mu makomera awatali musango, n'abo abaatemulwa. Olwaleero ndi n'ezimu ku famire z'abannaffe abawambibwa omuli ba Machete Yasini, omuli ba Semudu Michael, omuli ba Damulira John, omuli ba Kibalama John Bosco, omuli ba Sheriff Kalanzi, omuli ba Sanya Mudini n'abalala bangi nnyo. Naye ekyenjawulo ennaku ntono nnyo eziyise ne munnamawulire munnammwe muganda waffe omugundivu amanyiddwa nga Sesanga Bate naye yawambiddwa era paka kati tetumanyi gyali, tetumanyi gye bamukuumidde ng'enkola ya Museveni bweri. Tukivumirira ekyo ne sekikuvumira kwonna era twagala okukakasa Bannayuganda nti tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekerawo
okulwanirira obwenkanya, okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira bannayuganda bonna abave mu buwambe. Myaka 61 Uganda gyemaze bukyangeefuna bwetwaze, emyaka 37 gye gyakagwako nga tufugibwa ku mudumu gwa mmundu, nga tufugibwa omuntu omu John Museveni, nga bannayuganda tebalina ddembe lyabwe. Tukivumirira ekyo. Saawa zino wetwogerera ekitebe kyaffe eky'offisi yaffe ey'Ekavule zonna zasaliddwako poliisi n'amagye. Abakulembeze bannaffe omuli Secretary General waffe David Lewis Lubongoya, omuli omwogezi waffe Joel Ssenyonyi, omuli akulira entendeka n'okusomesa abantu ennono yaffe gwe bayita Pastor Muwanguzi ne Bishop Tomusange omunaddiini bakwatiddwa era bakyakumirwa ku poliisi awatali musango. Ekyo no tukivumirira, naye twagala okutegeeza bannayuganda tetugenda kulekeraawo, tetugenda kusirika, tugenda mu maaso nga tulwanirira eddembe. Era bino gavumenti ya Museveni byeri mukola njagala birememba malamu manyi, wabula bibongere ate obugumu, mwongere okumanya nti ye ng'omumenyi w'amateeka abuliddwa ekyokukola ekirala okujjako okugenda maaso nga menya amateeka. Njagala nobakakasa nti ensi yonna eyimiridde naffe, abantu abaagala enkyukakyuka okwetola ensi yonna bayimiridde naffe, n'amawanga gonna agakkiriza mu ddembe ly'obuntu ne mu demokrasi gayimiridde naffe. Tujja kujja mu bbanga eritali lya wala tubategeeze programu yaffe nga bagenda okutambula eya second phase. Olunaku lwa leero tuyinza obutayogera nammwe mu bulambulukufu kubanga tukyali kaweefube okumakinga sure bannaffe abawambiddwa n'abakwatiddwa bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange nga bava ne mu kkomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannamateeka baffe baabakanye dda n'omulimu ogw'okumakinga sure bataasa baganda baffe obajja mu nkomyo, si Kira Road wokka ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, kubanga tulina information bagenze bakwata n'okuwamba abawagizi n'abakulembeze ba NUP okwetoloola ebitundu eby'enjawulo, si mu Kampala wokka. So bannamateeka baffe baabakanye dda n'omulimu ogwo, era tukakasa nti bannaffe bajja kuba either nga bavudde mu kkomera oba nga tumanyi awatuufu basibiddwa na misango ki egy'ekimpatira gye babaguddeko. Ekya poliisi n'amagye okulemera ku bitebe byaffe, tetusobola kubuulira mumenyi w'amateeka ate ng'alina okukuuma amateeka di wagenda kuddamu nsonyi na kuddamu buntu bulamu. Naye tuze tukibagamba nti omuntu akunyigiriza tekigenda kuva mu buntu bulamu bwe alekerawo okunyigiriza, wabula kigenda kuva mu kwerwanako kwo gwe ng'omuntu okumakinga sure tibalekerawo okunyigiriza. Nawe kibuuze thank you. Yes, our lawyers have already embarked on the task of ensuring that they secure freedom for our comrades and members and our leaders to either secure their freedom or at least make sure that they know where they are being detained and what charges they have slapped on them. But we assure that all our comrades will soon be free because none of them has committed any crime whatsoever. About the police and military deploying their men on our offices and whether or not they will leave anytime soon, we cannot know what is in the plans of our oppressors. But we've constantly been told that freedom cannot be given freely to the oppressed, it must be taken. So we are not appealing to the conscience, to the moral conscience of our oppressors because they have zero. We cannot depend on the morality of our oppressors to stop oppressing us. We have to assert our freedom because this freedom, even constitutionally, is not given by the state. It's mandatory. It's given by God and confirmed by the Constitution. So we shall keep pushing until they leave us in our freedom, which is enshrined in the Constitution. Yes, His Excellency.
Do you still believe these activities that are taking place in Uganda apparently, individually, I think they are sponsored? What is your perception? Because they cannot keep torturing people left, right, etc., and no any other outsiders come in to take action like this. What's your perception? Well, we believe that these actions are inspired by fear, inspired by panic, and these actions are taking place because the people perpetuating them know that they are wrong, know that they are criminals, know that they are in office illegally. So they are only extending their downfall, which is clearly imminent. So yeah, while this continues, we continue to push not only locally but internationally. We know that many international powers that have been enabling General Museveni's government of blood and national shame are slowly but steadily disentangling. We know that very soon General Museveni and his criminal regime are going to be left alone. And that will be our ideal time to crush it once and for all. Programu yaffe ya second phase ebadde ina kutandika ku Lwakusatu luno okwosa enkya era tulinze bannaffe bonna bateebwe, then tugenda kuvaayo n'ennambulula entuufu era yonna gye tulina okubeera batulinde tujja batuukako. Alumanyi. Yeah, ideally our second phase of the national tour is meant to start on Wednesday this week. Yeah, but with all this disorganization and our leaders in incarceration, we want to get all of them out, and we shall substantially communicate to the nation. Mr. President, my name is Jimmy from the New Vision. Yes, whenever you start your plans of moving across the country on your programs of the countrywide tour, always threats of bombs come up. What is your plan this time? Because whenever you take to the street or move around the country, police comes up and alleges there are bombs. There is a bomb scare, ABCD. What is your plan this time? Part of our mission, our entire mission, our overall mission is to remove a dictator and have a free Uganda. But part of that mission is to expose the impunity, to expose the lies and the inconsistencies that have been in the Museveni regime. For a long time, since the days of their rebellion, they were doing terrible things and naming other forces and elements. But now we all know that all these have been false flag operations, that Museveni and his regime are the actual criminals. Yes, you mentioned that when we announced our nationwide tour, that's when they announced that there were bombs. Those bombs have not affected the concerts, they have not affected the crusades and churches, they only affect Kyagulanyi. That means these are government operations. These are Museveni operations. These are their criminal elements. So that should show us bigger than what we're talking about. They should show us that most of the terrorist attacks are actually not, very distanced from Museveni and his criminal regime, and we should interrogate that further. Mu Luganda, yes, okyogeddeko nti buli we tuvaayo ne tugamba tugenda kutambula mu ggwanga olwo bomu bwe zitandika okutegebwa. Bomu zaali tezitegebwa, naye bwe twatandika okutambula mu ggwanga ne batandika okulangirira zi bomu bwe bazitega bwe bazitekulula. Ekyono tekyatandikira ku mulundi guno, neekuviira mu biseera byabwe emyaka gy'ekinaana nga bakyali bayeekera, era mujjukira nti ebintu bingi nnyo byabeerangawo ng'okutemula abantu kujja ne kubaawo ne bagamba abajaasi b'obote babase. Paka Kayindo Tafire bwe yavaayo amazima ne gamuserera n'ayogera nti bwe baatemulanga abantu bakyayise obote. Ekyono kitulaga nti kisobokera ddala okuba nti bwe batega ne zibbomu zino nga bwe bazitekulula batiisetiisa abantu. Omuntu bw'oba osobola okwambala uniform ya Civil Aviation Authority
n'ojja n'owamba omukulembeze ku kisaawe ky'ennyonyi kyekisobola okugaana okwambala ng'aba ADF n'ogenda n'otemula abantu e Kasese. Ekyo nno njagala bannayuganda batandikirawo okufumiitiriza bamanye terrorist omutuufu y'ani era baani ababadde batemula abantu baffe. Yes, Mr. President, eri ttiimu y'abannamateeka b'ekibiina ekya National Unity Platform batuuseewa eri abantu abaabuzibwawo, abaafa, abasibe n'abatannaba kulabika kati kumpi emyaka 2-3. Weebale nnyo, ekyo ekibuuzo ndowooza kankiddemu ku lwa famire z'abannaffe abaabuzibwawo n'abo bali mu makomera awatali musango. Yes, kyanaku bannaffe abasinga obungi bali mu makomera awatali musango. Era gujjeeko amakooti ga wano ge tulinamu ssuubi, Museveni twamwalawala ne tumutwala mu kooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court. Era kati waliwo n'emisango emirala egyagala omuggulibwako. Nyina n'emikwano gyange oluvannyuma lw'okumpamba ku kisaawe juzi, waliwo n'emikwano gyange bannamateeka okwetoola ensi yonna abaagala kutwala Museveni mu UN bamuguleko n'omusango omulala. Twesiga makooti ga nsi yonna kuba tumanyi nti Museveni gaatya. Nabagambako bannayuganda nti gye buvuddeko emabega okulaba nti Museveni yatya okutucyankalanya nga tutambula mu okwetoola eggwanga, si kuba nti yali akyusiza empisa ze, ne kubanga akazito k'ekkooti y'ensi yonna kaali kamutuddemu. So njagala okutwala omukisa guno okuzzaamu amaanyi famire z'Abaganda baffe abaawambibwa, abasibiddwa makomera awatali musango, n'abo abaatemulwa nti tebinnaba kuggwa. Obwenkanya bujja kubaawo kubanga ekkooti gye tukolagana nayo ate yo y'amaanyi okusinga kano ka gavumenti ka Museveni ne babbi banne. Njagala obazzaamu amaanyi nti temugooka, temutya, temugwamu ssuubi, temwerabira abantu bammwe. Abo bantu bammwe, baana bammwe, babba bammwe, bataata bammwe, ne naffe Baganda baffe. Ekiri mu batuukako kye kisobola okututuukako n'okutuuka ku buli munnayuganda. Tetugenda kulekeraawo, twagala muddemu essuubi nti ensi yonna eyimiridde nammwe n'ebitongole eby'amateeka ebyetoolodde ensi yonna nabyo biyimiridde nammwe. Temuggwamu maanyi, temulekerangaawo okubanja abantu bammwe, naffe tetugenda batiririra, tetugenda kulekeraawo kubanja Baganda baffe abo. Olunaku lujja kukya nga tuli nabo wano, ekyo nkibasuubiriza, tetugenda kulekeraawo paka nga Baganda baffe abo tubafunye nga tuli nabo. Your Excellency, one last one from me. No, the last one from me. You plan to embark on the tour immediately your members are released. Yeah. You've been to the east, to the north, and to the west. Yeah. Where We shall be communicating the detail. Today, it was mainly to talk about njagala olunaku lwa leero tuli dedicating oba tuluweereze Baganda baffe abo abali mu makomera awatali musango. Njagala olunaku lwa leero essira tuliteeke ku Baganda baffe abaabuzibwawo abali mu 10 awatali musango. Olunaku lwa leero erina kubeera independence, galina kubeera meefuga, naye geegana ameefuga ge mulaba. Meefuga ga kuwamba baana b'abantu, babba b'abantu awatali musango. Meefuga ga butemu, meefuga ga kwa olunaku lwa leero mwe bannamawulire njaga kino kye bakwateko sesanga batemu n'amawulire munnammwe bamuwambye nga tewali musango. Ennaku 2 eziyise mwalabe bakuba bannamawulire emiggo awatali musango. So njagala nammwe mmanye tewali ayina ddembe okutuuka nga ffenna tulina eddembe lyaffe. Oyinza okuba ng'oli bulungi ng'oliwo, oyinza okuba oli mu mmotoka yotambula bulungi, oyinza okuba oli ne famire, naye toli bulungi paka nga ffenna tuli bulungi. Bana amalono bajja kunona oyo, bana amalono bajja kunona gwe. Tebalina gwe bassaamu kitiibwa, tebalina gwe bataliza. Tebataliza ffe bakulembeze newankubadde twalondebwa abantu. Tebataliza mmwe bannamawulire, tebataliza mulimi, tebataliza musuubuzi, tebataliza wa booda. N'olw'ensonga eyo ffenna kitukakatako okwegatta tulabe nga tutasa bannaffe n'eggwanga lyaffe okutwalira wamu. Twewonye bana abatemu, twewonye bana abatuju. Mwebale nnyo mwebale ddala bassebo ne bannyabo. Banaye mwebale. Mujja kumulekamu ne president ajja kubeerako ne family a few minutes nga tewali cameras. Nenda mutulekemu Tetujja kuwa bite ndidi nti omusogo naenda eno bite. Bana mukobere mu lusoga. Lusoga mwina lukobyenga. Webale kulaba KKTV Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience. The might. The power. And all you need
with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV. Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwai Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli. You are watching KKTV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update Kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching KKTV.